大家好，我是阿勇。大家好，我是爆米香的阿华。欢迎收看英台 Express， Your one-stop shop for Taiwanese and English language exchange. 逐礼拜我会经一条英语新闻和阿华翻译。I now pick a Taiwanese news article for Ayong to translate into English. 这礼拜主题是这礼拜的主题拢甲中国对世界各国的渗透有关系。动作是不止啊济。咱先来看头一站是发生伫阿勇的美国迄边，阿勇见会到的题目。后来 former Microsoft CEO Steve Ballmer told CNBC that the company's pursuit of TikTok is exciting. 微软的前执行长史蒂夫·鲍尔甲 CNBC 的记者讲因公司要买 TikTok， 互人真痛又阁真期待。And that it's well equipped to deal with any regulatory issues that would come with it. 而且因家私头仔拢传好啊，就准有法律管制的问题嘛，拢会处理哩。Microsoft confirmed it has held talks with TikTok's China-based parent company ByteDance. 微软证实因甲 TikTok 的中国爸母公司字节跳动有开会。To buy its business in the US, Canada, Australia, and New Zealand. 讲到要甲因伫美国、加拿大、澳洲甲纽西兰的生理总买起来。President Donald Trump, however, said he opposed the deal. 总统打诺创普讲即站买卖伊反对。Trump has threatened to ban the app over national security concerns. 创普下讲即个 app 伊要甲禁啦，因为有国家安全的考虑。And lawmakers have moved to restrict it from government-issued devices. 立法委员嘛已经规定讲，要互政府发出来的设备，拢袂用伫按即个 app。拄则讲迄个 ByteDance， 字节跳动，因为这是因公司官方就家己想好写好的汉字名，咱就台语音照念就好，免阁加想。TikTok 咧，因为 TikTok 看起来嘛是罗马字嘛 ，TikTok 对啊，反正拢是罗马字啊，台语嘛念会出来。即个 TIK 其实就是台语竹啊，一部竹啊，迄个竹啊 ，TOK 就是台语的啥，野菜倒来剁的迄字剁，所以 TikTok 你甲念做台语罗马字的规矩，就会变做竹剁，那像杀一支竹啊，要来甲剁安尼。parent company 你头拄仔讲什么？爸母公司嘛哈。即个 parent company 伫日语内底叫做亲会社，那像你的父亲、母亲的另外迄间会社，中文内底就讲母公司。毋过我看英语的原文 parent company 即个 parent 也无定着是老爸还是老母，所以咱台湾话若甲伊讲做爸母公司，是毋是又搁较白话，大家听较有，而且嘛较有道理。我想公司嘛无迄个性别嘛吼，所以对啊，公司也无一定公也无诶。我会记得进前，阮拢有咧讲 Trump 就好啊。今仔日你有讲什么？川普，因为即个名实在是报新闻的时阵是伤常听到，毋过台湾即马各大的台语新闻，我听过来又搁听过去，华视、台视、台语台无一个主播敢甲伊翻译做台语，我想讲安尼实在毋对咧。若无因就是拢讲川普嘛，对无？因就是念华语，若无就念英语 Trump。安尼实在毋对，无咱一个台湾话的主体性。今仔日咱就来占头名，行大声咱做头一个甲美国总统 Trump 的名译做台语，咱就甲伊念做川普。川普啊，我咧考虑，若是日本，应该是咧讲特朗普，对无？对，日本话因翻译的规矩，就会甲头前的 T 尾后的 P 拢读落来，变做特朗普。特朗普，所以我对我来讲，特朗普啊，川普应该是拢听有啦，拢会使啦。其实音拢算是有话啦。观众朋友，你家己介意倒一个，你就家己摕去用。
So, Ahua, I guess you probably don't use TikTok, right? 无，我无咧用迄个 TikTok。中国产品我家己是尽量拢袂甲用。Yeah, it's scary stuff. Did you know that TikTok is the fastest growing social media platform for teens? That's for young kids in the US. You know, a lot of people don't know when you install those Chinese apps like TikTok or WeChat that you actually agree, you accept the permissions for those apps to use everything on your phone for your data, your camera, your contact list, everything. I'll put the list on the screen. Everything. 每一项伊拢要治哦。若咱遮有一寡较济岁的观众朋友，较对咱的手机安怎运作是较无熟悉，咱小可简单介绍一下，就是你甲你的手机想做一间厝，一间厝足济房间嘛，敢是讲逐个人客来，你拢会甲规罐锁匙，逐个房间的锁匙拢互伊，都毋是嘛？送批伊就行到门口就好啊。收水电呢，你就互伊厨房灶骹的锁匙就好啊。毋过即个中国来的遮个 app， 亲像微信，亲像 TikTok， 伊竟然是规罐锁匙拢要甲你摕去。你手机内底所有的资料，连你迄个镜头、卡梅拉，连你的麦克录着啥物声音，逐项伊都要爱，逐个锁匙伊拢要甲你摕。而且你会当相信这个资料，毋那是伫你的手机尔，因一定会摕转。真大面应该做的资料，拢会转去到北京迄边，拢看会到的电脑内底。是报唔到。上尾一个问题吼 ，What do you think about this deal? Do you think Microsoft should buy TikTok or what? 听起来是介大赞的新闻啦，毋过我台湾人对我来讲也无差，因要买的是美国的生意，不如问讲，你身为一个伫美国出世的人，你认为是这站买是爱买还是无爱买？我看是安尼啦，大家知影吼，迄个中国遐因有迄个Great Firewall。Great Firewall 就是万里长城，改变做万里烽火长城嘛。万里烽火长城安尼吼，反正就是讲迄个共产党吼，因禁止外国所有的 apps，因是安怎过来外国毋免禁止因家己的 apps 嘛。英语有一个俗语讲 ，They want to have their cake and eat it too。我想安尼毋对啦。你想要甲你的鸡卵糕落条条，又搁想要甲你的鸡卵糕食掉，哪有遮好的代志？就亲像讲，咱台湾话讲一句。甘蔗无咧上头甜的啦，因为中国国内因甲外国国际拢有咧用的 app 禁掉啊，结果即马美国要甲你禁一个 TikTok，伊就伫遐咧干叫。好煞落来咱来看迄个中国对台湾的一寡渗透的动作哦。这是阿华出来的。对，那是对美国尔，北部民众收到一包中国寄来的培养土。Residents in northern Taiwan have received packages of soil sent from China. 土壤是袂用你进口的项目。It is illegal to import soil into Taiwan. 照讲应该伫机场过电工，也是检疫犬偏落的时。And in theory, after being x-rayed and checked by a customs sniffer dog at the airport, 这包就应该爱互查起来唔接到。The packages should have been picked up. 防检局提醒民众。The Inspection Bureau posted a reminder. 讲若收到国外的包裹内底有食物、糖也是土壤。That if people received any foreign packages with plants, insects, or soil, 千万唔通家己单掉，若无可能会造成生态的危机。They must not dispose of it themselves, as doing so could be environmentally hazardous. 各位罚钱罚真重 And you could be heavily fined. 美国几落位嘛有民众收到中国寄来的种子。In the US, a number of people received seeds sent from China. 尚无27州的政府拢警告。At least 27 states have issued warnings so far. 讲迄无定是入侵物种 saying that they may be invasive species. 叫收到的人爱赶紧来报告 and urging people to report
any such incident. 听起来嘛是，聊啊袂爽快。咧经济内底到底是毋知会整啥出来，对无？是不唔对。听讲即几工啊，台湾嘛有人收到啊，即款经济的报告。嘿，毋拿台湾啦，佫有看一寡新闻讲，英国嘛有，日本嘛有啊，敢若是全世界拢有。寄全世界就对啊，寄即个经济到底是要寄出来创啥哈？对啦，因为你拄则讲的新闻有讲到即个入侵物种嘛，这是 invasive species 啊，若是安尼讲英语，阮来讲这是 agricultural terrorism。农业方面的恐怖攻击、恐怖主义安尼。农业恐怖主义安尼。对。毋过我有看一寡新闻，伊嘛讲，目前即个籽拢是普遍的物种。就是讲，快籽毋是正经讲真有啥物败害的物种。应该是无啦。啊，较大面是即种网络营销的要互骗去啊 scam 啊 scam 即马大家惯是讲诈骗啊，听起来也是有了后较文言。那口语咱就讲啊，迄要甲人拐的啦，迄要甲人转嫁的啦。要甲人拐，要甲人转嫁安尼。因为全世界无一个国家亲像台湾安尼，活伫一个遮尔强又搁对你有得意的一个国家边啊，所以咱着爱时时加正注意。咱想着战争，毋通想讲一定爱开枪才是战争哦，可能在生物的物件、自信的物件，已经拢点点啊安尼渗透入来啊。尤其因为今年是美国嘅选举嘛，所以大家爱特别注意。中国嘅动作一定愈来愈济啦。对啦，出头一定是愈变愈济，而且是出暗招哦，互你无一定看会到啊，看袂到啊。毋过伊步数就是一直出。If you enjoyed watching this episode of Indai Express, 爱会记得持赞电话还有分享哦。And if you have any suggestions for news that you'd like to see us translate, 毋免细字做你的下骹留话甲阮讲。再会。See you next time.